Good morning, karibu sana once more. This is Morning Cafe. In case you're just joining us right now, we're discussing maneno ya sheria and particularly small claims court and how they work. Before the break, Wakili Silas Akiro here was just breaking down how this particular courts work. I am made to understand we have a call all the way from Kericho. Joel, habari asubuhi. I'm good. Naomba utapaza sauti. Do you have a question directly to Wakili? Yeah, nilikuwa nauliza ikiwa nilikuwa nafanya kazi kutoka Kericho, labda nikapewa summary na certain company, yeah? Okay. Ninaweza peleka kesi yangu kwa small claim court. Ulikuwa nafanya kazi, did you say at a particular company? Kwa Kericho. Then dismissed. Then ukakuwa dismissed. Yeah. Sawa, wakili anakusikia, anaweza kujibu tu directly, usikate simu. Hiyo ni kesi ya small claims court kwa sababu hiyo ni employment. So that is among the cases that have been grouped not to be within the mandate of the small claims court. So hiyo utaenda magistrates court. Joel, umesikia? Nimekupata vizuri. Okay. Asante sana kwa kupiga. Asante. Yes, 0795-045-864 is our number. Call in live, ask Wakili your questions directly. Again, do you have probably kama ni deni nini ya unataka kupeleka mtu kotini? And Wakili, before the break, you're really trying to help us understand how the jurisdiction works. Yes. And something that really came up was maswala evidence. Yes. And this is one of those very tricky issues, because if the money is around 50,000, 20,000 that range just below the 1 million, we typically have this language that we say the brotherly agreement. Sinajua wakili. I've known wakili for 10 years. Na ameniomba 10,000 peke shika. I didn't send you an M-Pesa. Now we were just the two of us, chilling somewhere, kukula nyama choma vizuri. I gave you 10,000 Kenyan shillings cash. And you said you'll pay after 3 months. 3 months later, nothing yet. There were no witnesses to actually see that I gave you. Talk to us about how the claimant would actually prove to the adjudicator that there was money given without proof. Yeah, I think that falls within the purview of contract for money held and received. We understand that contracts are always in two forms. We have the written contract and we have the oral contract. Yes. So what you are alluding to is a typical of an oral contract. Yeah. Now, oral contracts must be proven by at least an independent witness. It is important. Unless the other party acknowledges. So shikilia tu hapo kidogo. All right. We have a caller, Rastas kutoka Nairobi. Rastas, habari ya Nairobi? Do you have a question for wakili? Unaweza muuliza, anakusikia? Yes, please. Wakili. Good morning. Yes, good morning to you. Yes. Nina swali. Kuna wakati niko na mtu wa pikipiki, nilikuwa na pikipiki. Then I had employed someone kuendesha. Sasa ilifika wakati amendaenda na hiyo pikipiki almost a year. Kisha akanidanganya kuwa pikipiki imeibiwa. Na ile hali yeye ndo alikuwa ameiba pikipiki, akaenda kuificha mahali. Sasa mimi kutumia kampuni na traka ile nilikuwa nimeweka, nikaitrace, nikapata mali alikuwa ameificha, ila alikuwa amepanda line ya kuiba vitu, ilikuwa ni skeleton. Sasa nikachukua pikipiki, nikapeleka police station kwa usaidizi wa kampuni na maafisa wa polisi. Wewe jamaa tukamtafuta, akashikwa, akakubali yeye ndo alikuwa ameiba pikipiki, na yeye ndo aliiba zile vitu atakupata kwa hiyo pikipiki.
lakini sasa mali shida ilitokea, alishikwa on Friday na akaachiliwa on Sunday evening, but hakupelekwa koti. So tukaagree kuwa atanilipa kulingana na ile hasara nilienda kutafuta pikipiki na zile vitu nilikuwa zile vitu ambazo alikuwa ameiba kwa pikipiki. So nikapiga hesabu ilikuwa inakuja around 80,000. Lakini sasa venye alitoka police station naye akahama kula alipokuwa akiishi akaenda sehemu nyingine. So kutokea hapo unasikia tu amekuja ametembea kidogo na tena amerudi. Kwa hivyo si kulipwa kitu yote, lakini pikipiki yangu iliharibiwa, vitu ziliibiwa, nilitumia pesa kuitrace pamoja na kupeleka maafisa wa polisi kwa usaidizi wa kampuni na si kupata haki yangu. Kwa hivyo wakili, unaweza nisaidia aje hapo? Yeah, there's a case of material damage to property which falls hiyo ni hali ya uharibifu wa mali ambayo iko chini ya idadi ya shilingi milioni 1. Kwa hivyo hiyo inaenda small claims court, lakini pia umesema ya kwamba mlielewana ya kwamba atakulipa. Iwapo uko na ushahidi ya kwamba kulikuwa na maelewano, hivyo basi unaweza kumpeleka kwenye hiyo mahakama ya small claims ili ukaweze kusaidiwa. Ikiwa utahitaji usaidizi zaidi, maybe zidi kutazama runinga tutakuelekeza. Yes. Asante. So, Rastas, umesaidika? Nimesaidika, and to add on that, Yes. Hii kesi sasa, since hiyo incident ifanyike imechukua like 2 years. Kuna timeline ya expiry ama bado iko active? Hata nikienda saa hii bado kuna inaweza shughulikiwa? Yeah, kama bado iko within 3 years, imesema ni like 3 years. Within 3 years, ijapita 3 years, bado uko within the timelines. Ikipita 3 years, itabidi sasa uombe mahakama ile kitu tunaita leave to file a case out of time, ili kesi yako iweze kusikilizwa. Ama kama incidents ilifanyika 3 years ago, lakini huyu mtu amekuwa akipromise atalipa. Kwa hivyo hiyo kutolipa inakuwa declared on the last time yenye alikataa kukulipa. All right. Yes. Asante sana Erastus. Towards the end of this particular conversation, wakili atakuwa anapeana contact yake na unaweza chukua ndio upate more consultations pale kwa DM yake. Ladies and gentlemen, you can also text us on WhatsApp. I'll be reading your feedback and questions, particularly, unajua some of these questions can be quite lengthy. Yeah. So you can tutumia pale WhatsApp. I'll be reading them as you continue. 0793-267-279. Before Rastus's call, you were talking about ile collect ushahidi. Evidence. Yes, and evidence collection. How should people go about that? Exactly. So if it is an oral contract, you gave somebody money in the sides, then you need this money back, but the person has refused to give it to you. When it comes to court and it denies, your case is likely to fail, because it is his word against your word against his word. Yeah. Without any corroborative evidence. Right. However, it is pertinent. I normally advise my clients that if you give somebody money in cash, at least bring your conversation back to text. Okay. Yeah? Tafadhali ukumbuke ya kwamba hiyo pesa nimekutumia shilingi bla 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 ilifaa itumike kwa matibabu ama something else. You've already created, and of course at that point there is no notion that you'll take somebody to court. So ataropoko atasema nitakurudishia hii pesa yako. So by the time he has already confirmed that he received that particular amount from you. So when you go to court, this will be the evidence against him that he has your money.
And as atumia hizo texts as evidence. Exactly. The text screenshots, WhatsApp screenshots can be presented as evidence. And of course, but where there is a physical trail, money trail, you transferred by bank, you transferred by M-Pesa, then you'll get the statements. You'll get the statements, and then the court will use that to make its decision. So evidence is important. Right. I normally say that unlike church, where you can tell your story and the pastor will really sympathize with you and even ask you, let's pray. Courts will listen to you. Afterwards, they'll tell you, where's the proof? So then your tears stop at proof. You're like, oh, I did not have any proof. So then your case fails from there. Something else that majorly happens in our society, really, Wakili, is I'll give you 10,000 Kenyan shillings, but nitakwambia irudi na interest, like major loan companies would do. So when I go to the small claims court and I tell the adjudicator, no, me, I gave Wakili here 10,000 bob, and I told him, irudi 20,000. Are you required to actually pay that 20,000? And also, if I hadn't even said that, when we're going through this case, are you going to be repaying me the exact amount, or the adjudicator will decide ongezea, top up whatever you owed this person? Courts will give you what you ask for. If you